we have a very special recipe today mga kakusina, ang ultimate bone marrow. Of course, may kapares na beef tendon pares. So ito na siguro ang pinakamadaling recipe na nagawa ko sa channel na ito. All we need for the bone marrow is of course bone marrow, and I'm seasoning it with salt. Ang gamit ko po ay yung black Himalayan salt para naman po magamit ko na siya. Pero you can use ordinary salt. And of course, paminta, ground black pepper. Ganun lang po kasimple. Now, we will add an additional layer of flavor by adding in granulated garlic sa ating bone marrow. Now, we will roast this in the oven for 45 minutes to 1 hour at 175 degrees. Papabayaan lang po natin siya. Now, for our beef tendon pares, ito rin po ang isa sa mga pinakamadaling pares na magagawa ninyo. Wala pong gisa-gisa dito. Pakulo lang po lahat, and I assure you na talagang sobrang sarap ang kalalabasan ng pares ninyo. So, I have here a pressure cooker with 10 cups of water. Gagamit po tayo ng 500 grams of beef tendon and 1 kilo of beef brisket. Kung wala naman po kayong brisket, you can just use ordinaryong laman ng baka na merong konting taba. Konti lang po, okay? Since ang tendon po ay hindi po siya taba, ligaments po yan, napakaganda po niyan sa ating skin, okay? If you want to have younger looking skin, kumain po kayo ng mga litid-litid o tendon na ganito. Now, we will do a very crucial part in preparing our beef tendon pares. Tatanggalin po natin yung scum o yung latak ng ating karne, okay? Hindi po maganda sa sabaw yan, and kailangan po natin tanggalin ito para po sobrang linis ng ating sabaw, and syempre po hindi malansa yung amoy ng ating beef pares. Now, you do this every now and then bago po talagang tuluyang kumulo. Huwag nyo pong aantayin na kumulong-kumulo yung sabaw bago nyo gawin ito kasi hahalo po siya sa sabaw, okay? So, what I did, tinanggal ko po yung laman. I washed the meat and then in-strain ko ng mga 2 beses yung ating beef broth. Now, ito na po yung tendon and yung beef brisket na pinakulo natin. Hiniwalay ko po siya para po mahugasan nating mabuti and just to ensure na natanggal po talaga yung mga scum na nakadikit sa kanya. And then after washing, malinis na rin po yung broth natin. Sisimulan na natin magpalambot. We're gonna use pressure cooking for this recipe and magdadagdag na po tayo ng aromatics. Simulan po natin sa bawang. This is about 6 to 8 cloves and about 2 tablespoons of ginger and 2 medium-sized na white onion. Okay? Maglalagay po tayo ng star anise. Yan po ang signature taste ng pares. And soy sauce according to your taste, and ito po yung magbibigay kulay sa ating beef tendon pares, and of course ang ating Knorr seasoning, pampadagdag umami sa ating beef tendon pares. Now, we will also season this with pepper. Depende na po sa inyo kung gusto nyo po ng ground black pepper or buong paminta. Ako prefer ko po ang ground. And we will add sugar according to your taste dahil po ang pares manamis-namis po siya. Now, we will pressure cook this for about 30 to 45 minutes. And then once it is done, ingat-ingat lang po sa pagbukas ng pressure cooker ninyo. Just release the pressure first before opening it up para safe po tayo, okay? Sarap. Now, after pressure cooking, our aromatics have fully dissolved in the broth, but I will enhance the broth more by adding 2 beef cubes, okay?
And then lastly, titimplahan po natin ito ng fish sauce. Hindi na po toyo dahil satisfied na po ako sa kulay ng ating broth. So, patis na lang po ang ipantitimpla natin just to make sure na patok na yung lasa ng ating beef tendon pares. We will thicken also the broth with 2 tablespoons of cornstarch dissolved in water. Kung gusto nyo po ng mas malapot, pwede nyo pong dagdagan ng cornstarch. Pero ako po, okay na po ito dahil gusto rin po namin yung medyo masabaw. We can add noodles with this and we can also eat this with rice. Now, our bone marrow is also done cooking. Nakita nyo naman, roasted na yung itsura ng ating bone marrow. And I'm topping this with green onions para naman po maganda ang kulay niya. And for added flavor, we will also top this with roasted garlic. Okay? So, this is it mga kakusina, ang aking version ng roasted bone marrow with beef tendon pares. So, para sa mga cravings ninyo, and kung gusto nyo maging safe at hindi kayo sigurado sa parisan na kakainan ninyo, you can prepare this at home. Okay? If you have a pressure cooker and if you have an oven, kayang-kaya nyo pong gawin ito. Thank you ulit Ka-Kusina kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito. I truly appreciate it. See you again on the next video recipe. Bye now!